Inside Out. Alright, olwalero ndine Hudu Hussein RCC owa Masaka City. Ate era oba muyite political activist oba munnabyabufuzi. Etteeka libagamba tebayingira mu byabufuzi. Naye Hudu abisiiba Hudu. Bobi Wine yakola ki? Honestly speaking, Bobi Wine is a politician in this country. Munnabyabufuzi mu ggwanga lino. True, no doubt. Nze nkiikirira president ng'ate ye number 1 munnabyabufuzi mu ggwanga. So Bobi Wine talina kye yankola. Naye enkola ye engeri gy'akolamu ebintu bye etuwaliriza abamu abalina responsibility ey'okukkakkanya ku bantu ng'abo okulaba nti tukola bye tulina okukola. Tezibeera personal issues. It is about leadership. It's about governance. It's about Uganda. So kati bw'aba alina kyakoze, nzijukira bwe nali e Kawempe nga bwe nkugambye wano nti twali mu COVID ng'ate tugenda mu kaki mu kalulu. Kyokka abantu bwe bakuŋŋaana abantu COVID ya spreadinga. Nga RCC owa Kawempe, Deputy RCC Kawempe Division at that time, twali tetwetaaga rallies kubanga Kampala, Wakiso and Mukono zaali zitunuliddwa nga black spots for the spread of COVID. And as the chairperson of the task force at that time, it was upon me and the security committee, and especially me as the chairperson, to lead my team. Nembagamba nti we shall not allow a rally in Kawempe. Kati Bobi Wine yali alese rallies. Tulina standard operating procedures, SOPs, presidents yateka on the Ministry of Health, ne World Health Organization, negamba tewali ku bantu banji bla bla, kati gwoli kuleeta. So kati honestly, bwenvayo nengamba nti this is what you should do. Obonjagaza ki? I was simply doing my work. Naye Bobi Wine omumanyi. Kyogera amazima omumanyi. Do you know the man? I don't know what you mean. Chicha otegeeza. Omumanyi. What do you mean? Have you met him? Have you interacted with him? I have not. You seen this man physically? I have never met Bobi Wine, but I have seen him at a distance. Okitegeera? Ate, by the way, sagala people to misunderstand me. Bobi Wine is among the few Ugandans abakoseza environment government eno gyetaddewo n'agikosa bulungi n'agaggawala. Yes, ate owulidde ne music industry nga Bobi Wine tannayingira mu politics. Okimanyi Bobi Wine akusinga obugagga? Yeah, nkimanyi bulungi. I am saying. Yes, he's richer than me. Environment mwabadde akusinga obugagga nga mu environment emu emyaka gyegimu. Anti munnaye buli muntu abeera n'opportunities ze. Kati ye opportunity ye eri mu music industry. Agenda ali n'akuba ekivulu n'asolooza ne weekend eri n'afuna sente. Kati sitosobola kugamba nti ate tekitegeeza nti waba nsinga obugagga nti agenda kunsingira ddala. Chance eyinza okujja ne muyitako. Yes, ate tolooza nti ndi mwavu nnyo by the way. I'm not a poor man. I am not. That I can assure you. Compared to Bobi Wine, he's richer than me. And I'm very humbled as a, I don't know if I should say as a younger man, or as a younger adult. In his generation. As a young adult, I'm very proud that he has used the opportunity created by this government to become rich. And the government officials, nga tanayingira politics, bamukwatirako nnyo. Tewalaba ebifaananyi nga alina muhoozi. Tolaba nke ebifaananyi nga alina genosale. Gwolooza bagenda bugenzi kushakinga mikono. They have supported him very, very much. N'okwesimbawo egundi ekyaddondo ng'agenda kwesimbawo. Sente ezo yazijjawo. Mugagga alina sente yateeka mwezi ze. Are you sure nti tewali yamwako ku sente mu government? Are you sure about that? I can't be sure. So n'olw'ensonga eyo, me I respect him that one he has used obukujjukujju. He's a bright person by the way. A very, very bright young man.
and he has used the available opportunities to become rich. But being rich and you being a party president, tekitegeeza nti kakati ffe abalina okukola emirimu gyaffe olina tuyitako okole ebya P1 tugambe oh party president. That's not the type of RDC I am. That's not me. Okimanyi nga Bobi Wine yayinza okuwanga yamukubizibwa ebyakujja mu Kampala. But I told you I don't regret the time I was in Kampala. Obanga nkimanyi it is possible. Omuliro gwali okozesa naye balaba nti ekibuga kyali kigenda kukwata omuliro. You were too overzealous against his ambitions. Against his ambitions. So when I left, did he win the presidency? Yafuna obwa president ambition gyali neyo bwe nava mu Kampala. Kyengezaako okulaga muganda wange. Lwaki tomuleka? Ate muleke nze mukoze eki? Buli kyayogera obeerako, buli ekituukako oyogera. Ku Twitter kugoberera. Kati kankubuulire. Ate by the way njagala nnyo yawule Hudu wa Twitter. Ne Hudu ono. Hudu ono owa Twitter bw'alaba abeera a bit radical nga alina okudefendinga gavumenti yange n'ensi yange. Era nkolera Uganda. Naye awo nteekamu ka extremism akatono ku bantu abali extreme nga ye. Twalina akalulu aka 2021 again when I was still deputy RCC Kawempe. Nomanya abavubuka abanuupu abalemesa okulonda ku polling stations. Omanya omuvubuka gwe baakuba n'eriiso ne livaamu nga abanuupu naye nga ani abakomandinga wali Kamocha. So should we bwentegeera nti kati baradisa abamu kubanga they want to stay longer in some areas so they go slow, kati nange nkole ekyo kubanga I want to stay longer in a given district? Is Bobi Wine Uganda's problem? Have I said that? Okay. He's not Uganda's problem. He's not Uganda's problem, but he's misleading quite a number. Misleading. Yes, he's misleading some young people. Waliwo abakozesa his presidence of NUP okufunirako ebifo abalina bayambye. Okitegeera ate be abasobola okweyogerera ajja ne sente ze kigambibwa nti bagulanga tiketi ya NUP ne bawaayo sente ajja bagagga ne basasula ne bagenda ne bakampaininga ne bawangula. Ne waliwo these innocent street ghetto youth bayonoonye. Kigambibwa nti n'abamu kubanga lifestyle yaabwe ogiraba. You get what I mean? Lifestyle yaabwe babakozesa ne babawa ebintu. It is alleged, I don't have proof, but it is alleged nti nno babawa enjaga ne bagamba kati mugende mwekalakasi. They mobilize them, charge them. Lwaki ebyo byokka byolaba? Waliwo Bobi Wine wayogera ku nsonga ng'ezz'eddembe ly'obuntu nti abantu batulugunyizibwa. Why don't you gwenga intellectual stop looking at the individual and look at what he stands for? Bobi Wine stands for injustice, inequality and others. He wants justice. It's not about nti bano mwabasiba tebalabika. He wants justice, he wants equality when it is convenient. But when we want to see you speaking that all through in your actions, biki byokola tiimu yo kuba abaana bangi bayambye by the way, naye ate mulimu baatali kuyamba. Ate kigambibwa nti waliwo ate abo banyumirwa nnyo okulaba nti they are in that kind of state, okulaba nti bakozesebwa. Gwolowooza nti omuvubuka nga alina ekyokukola ayinza ogenda nti anywa ebintu ebyo n'abikozesa oba n'asuula amayinja n'agenda ku street. Bobi Wine abeera busy. Abantu bakulinze mu Kampala bakulinako obusungu bwa. Ate busu kati kankubuulire. I don't even think you can survive in Kampala now. No, please. Let me tell you. There are many people who were disappointed when I left Kampala. But there are very few who are very good at amplifying and noise making, who overshadow the many
abatali of that nature and character trait eyoku shouting. So kati mwe mulaba kino ekya memes nze abantu e Kampala bamanyi kye nakola bakimanyi and they appreciate. Business community nagiyamba nnyo. Bano abantu ba bulijjo ba street vendors okubajja ku streets ne tubafunira akatale twakateeka usaafi twabateeka usaafi market. Abasinga baali tebalina home naye baafuna emidaala at no cost ne basettlinga era abo abali serious ku business bakulaakulanye. I played my part. Do you recognize the progress in NUP as a political party? I do. In just 3-4 years, NUP has a headquarters. NUP has bought 5 new cars. NUP has built a leadership training institute, nurtured leaders, and led the fight against corruption. Do you recognize I those? do, very much. And those are some of the things I can clap for them. But does it mean that they are infallible? They are not making blunders? If you look at this suit alone and you don't see the things I do, you stop at looking at how I look. Is that enough? Even without ngasina nakubuza nti UPC yesinga kumpi headquarter Uganda House naye yakomadde okubeera mu buyinza. So no pwebe zimbye ka headquarter kabwe. Of course it's like a small Can you compare it to yours? No. You call it car? No, but Plot 10 Chaddondo and Plot 10 NRM tezimbanga ko headquarters. Owulidde. So katosobola comparing eri ne yaffe. NRM bwe n'agamba nti NRM bwe n'agamba nti ezimbe. Okay, let me ask you. Do you think NRM tesobola kuzimba headquarters? Do you genuinely think? It be a matter of thinking? Do it. No, the issue is not the headquarters. The issue is winning power, keeping power, and keeping power. There are 3 stages in a democracy. There are 3 stages: winning power, keeping power, and handing over power. But there is no political party chovola ambient keeping power and keeping power, because power has to be kept. We can use omanyi. First of all, nze ndi happy that NUP exists. Okitegeera? And it is existing because of the politics of this country. Even you can start a political party, you are free. NUP tekuze yokka. Government egikwatiridde. No. Are you aware that every financial year electoral commission ewa political parties sent? This financial year, last financial year, they got 3.5 billion as NUP. Lwaki tebazigaana nti government etuyisabwe? Ba members ba parliament aba NUP bonna bafuna sente over 40 million, 50 million, 35 million. Ani government gwe yali emyeko sente kuba wa NUP. Wano Masaka, all of them are NUP. All of them are being paid, given allowances. Baba wana aba Moroka, neba kansala wana aba NUP. Government yali egaanyeko n'etabawa. Kati bw'ogamba nti ekulaakulanye, ani agikulaakulanyiza? It's government. Government yali egaanyeko NUP ntozimba headquarters. Bwe yazimbye, government yazigaddewo. Kababeere ne headquarters zaabwe as we keep power. Ekiseera ekituufu ekinaatuuka NRM naye negamba nti kale kati katuzimbe headquarters oba PRU yaffe bwegamba nti kati katuzimbe headquarters naye ne bw'ozimba headquarters naye nga okyali ku veranda in terms of leadership, it doesn't make sense. Do you know Hood, nze njagala nnyo okusirika n'endowooza nti gwe ne Bobi Wine kati muwenkanankana. Muli bavuka ba generation emu mwenna muli ba leader. Use principle. Nze kati ndi advocate. I'm an advocate. Don't compare me with Bobi Wine. He's a lawyer. What do you mean? Me, I'm a lawyer and an advocate. I finished LDC. Eyo course gye nabonanga bantu teyumbe. Najikola mu Bulumi naye ne njimala. Owulidde? So we are not at the same level. I'm his senior. Who is the senior of there? Me. How? Muli ba lawyer. Fe mu mateeka akusookayo yabeera senior wo.
Okitegere Bobby is a lawyer, but I don't want to make it a big issue. That is upon him. Netulanga yakubye ka challenge. Ate challenge. Munnamateeka izero. Principle munnamateeka. I don't want to sound like I'm competing with Bobi Wine. Because really I am not. Bobi Wine ng'ogyeko ensobi zino z'akola zino. Holiday. He's a good guy. He has good music. Some of us admire his music. We have been listening to Holiday. You say he's a good guy and you go to music. Say he's a good no, but guy. He's a good politician. He's a leader of a political party and he has demonstrated what you have not demonstrated. No. I know where you're going, my brother. Yes. Naye njagala nkubuulire nti because we're in Masaka where every leader is almost yes. Njagala nkubuulire nti saawa zino omwana ayinza okujja wano n'azina bulungi ng'abantu balaba wano ffenna abali wano omanyi ng'abantu abo bayinza okulonda omwana oyo ng'omukulembeze. Those are just challenges associated with democracy. Nti abeera popular yabeera omukulembeze. Naye singa tugamba nti okay twagala abantu abasobola okulowooleza eggwanga lino ne bateekayo seriousness. Olya mukadde wange nkugambye nti n'omulalu bw'ajja wano nga tetumanyi nti mulalu naye naakola ebintu ebisanyusa abantu. Omanyi nga bayinza kati katolubwama mukadde wa Mukama amuwa ekiwumula ekirungi. Yali mu parliament. Oyinza okungamba nti is among the best. N'ogamba nti we are very very lucky mukadde waffe oyo ali mu parliament. Naye bw'ayogera wano ebigambo bisatu wali singa buli muntu afenseko n'aga omusajja waffe muwa akalulu. Kyengezaako okugamba nti challenges zetulina mu bukulembeze obwa popular democracy kwe kubeera nti ali popular yabeera omukulembeze. Naye tekitegeeza nti oyo ali popular amanyi n'ekyokukola. Abamu balina bye bakola by accident naye ne tutambuliramu awo because of global issues, World Bank, IMF, and the police or the head boy of the world. This must be like this. Era naffe ne moving along. Naye tekitegeeza nti kati ono gwe balonze. Omanyi ba professors bameka abeesimbyewo ne babakuba akalulu. Ne professor wa Kenya, the famous Parish Lumumba. Agenda na addressinga, Owangala otya mu Masaka ejjudde abanuupu mu leadership positions ng'olina stance eyo, the anti-nup stance. How have you balanced? How have you managed? Kuba teweekweka. Of course tojja kusanga Hudu yeekweka naye these are Ugandans by the way. Oyinza okusanga omuntu mu nuupu n'olowooza nti ayagala nnyo nuupu naye yeesangayo ate n'abanga alina okulaga that commonality nti affe tuli banuupu naye aba ategeera ebintu ebimu abiraba. Kati bw'ajja on one ne twogera alabanga bimugamba biri mu sense. Ate I also give them audience. Many of the new people are our friends. Many of them are there just politics here beesanzeeyo. So it would be very wrong some of us okubatunulira as enemies oba ng'abantu abatalina kyebongerako. Ffe wano tukoze ebintu bingi n'abanuupu bingi. Omanyi nga speaker wa council twamu impeachinga wa council ya Masaka City ng'ate wanuupu ng'ate council out of the 16 councillors NRM inako ba councillor bana, but he was impeached ne tuteekako omulala. Ekyolooza twakikola n'aba NRM bokka n'abakulembeze abali wano si basiru. So bino ebibiina president gyatuwa nti we should not be united by our tribes or our religions or the politics but by our needs. What are our needs? Mukadde wange onoonya kyakulya nange nnoonya kyakulya, buli ali wano ekazaayo ate abaana kusomero azimbye ate. So kati ekitugatta are those needs. Kati abanuupu abali wano wetusisinkana we talk and are united by the needs
we have as a people. Ate needs ziri world over, ziri global. Teziri mu NRM oka mu UPC mu ziri mu on everybody who is sober. Kati bw'osanga wa NUP agamba nti nze wa NRM abeera enemy oba RCC sisobola oyo otegeera he is not a leader. Era he is in the wrong place. Era tamanyi kyaliko. But many of them, we engage them, and many of them are cooperative. There are just a few that are mismanaged, abamu ku bakulembeze be ba misusing, ate ne babanga they don't have the backbone to stand their ground and tell Bobby nti hands kino sijja kikola. Mulimu aba bagamba principal takola ki balina gundi yabwe eyo. Tasobya. That is nonsense. That is rubbish. Bobby has not reached its stage josobola ogamba. Let me tell you. Olidde. Tasobya how? Kati abo abogera mbu tasobya. They are the ones misleading some of their colleagues. But there are many young people in NUP. As a Piero used to emphasize. Era nakyo kirese. Walabyenga Bobby. Agututeeba era ne kunywa. Yagutukubye. Kakati kankubuulire. You will be surprised. You will be very surprised. Omanyi abamu abatamanyi muhoozi. There are people abalaba omuntu ku festival n'agamba ono kiki. You will be surprised. This is a political move. And I will stop there. It is a political move. Yagututeebye ne gunywa. Tewabeeranga okuteeba kwonna. Abaana mu Kampala baga nti MK yawulidde kapulesa ekintu n'akita. Ate nga yakitadde. Mukama wange yagaye nti ayina wa announce. Naendoosinga omulala. Let me tell you. Omanyi in strategy. Ebiseera ebimu tojjayo strategies zo. You leave people in suspense. And that's what PLU and General MK has done. That's where I will stop. So yena are celebrating. I sympathize with them. Let me tell you, you cannot roll out a Muhoozi presidency in this country. You can't. Vakubino Simanyi is the son of a president nebirala. But the MK it was real. But the old man has killed it. No. He's actually there has never been in Muhoozi's time than it was now. My brother, I don't want to make certain statements here. But what I can assure you is that let's watch the space. Were you finding problems between PLU and NRM? Not at all. It is about finding a problem. Beba abalakinga mu ideological gundi orientation. Naye ng'omuntu yenna ategeera tosobola kubeera awo nolowooza nti kati PLU it would be very, very immature politically of you okulwana guwa NRM okulwana n'owa PLU. So nze sikifunanga mu buzibu bwonna and I cannot shy about it. The aspirations of PLU are the same as the aspirations of NRM. The only difference is that NRM erina stakes zeekoze. PLU eyinza okutereeza. We have a challenge of corruption in this country. A very big challenge. To the extent that some of us, and Jacob Olanya said, rest in peace, that the corrupt are not those, the corrupt are the we. That is very true. In this case, I would say the corrupt are the Hudu Hussein. Yes, that is true. But at least me as Hood, I know myself, and I know the way I do my things. Sikwata ku center ya government. There is no, for the time I've been an RCC, I have never touched any money, any penny of any government program. I have never. But I've arrested people. Even here, I arrested the commercial office, Iran Chamuliko. I have arrested around 10 people here in Masaka City. Ababa sente z'emyoga biki. Ate njogera ne DPC ne mugamba nti this one I'm arresting him. Olino mukwasa one of your trusted officers.
sagala story nti mala wa officer yayogedde naye n'amuwa no, they can only be released nga basasudde at least 50% of the money they are being accused of, and many of them have paid that money. One of Masaka. So I fight the corrupt. That in an ordinary man's mind would be performance. But in the mind of the appointing authority, next time you will be in Nakapiripit. I don't mind. I will go. If going because of fighting corruption, I will proudly go. But also, at least the president I know cannot remove you because of that. He can't. The only challenge we have are the people who feed him with wrong information. Those who fear some of us. Some of us have been fought. Me, myself, I know of people who are just there. I don't know. Innocent doing work and people start panicking. Kati beba abasobola okutegeera nti ogobye oba olwanyisiza oli for corruption n'ayagala creating story endala. Kati eyo story president gyafuna. Naye ekiseera ekituufu normally president amala n'ategeera ekituufu. Ne Hudu Hussein RCC owa Masaka City. Katono ngali ku ground because it must come to you as somebody in charge of security. Simpuga and Bobi Wine impasse in any way come to Masaka or cause anything? Because it come from Of course. Masaka City, as we all know, tujimanyinga ekibuga kya Ssaabasajja. So Buganda as a cultural institution is very key here. So kati entalo ezo ez'ababiri era walaba nti Buganda yazirimu. Not directly, but some of us who respect these institutions, because the president was not stupid when he revived them. Yalina very, very good reason kubanga he's a traditional man. Ndozo mulaba ne mu speeches ze agezaako kulaga je tuvudde waffe. The Catholic Church, we know how powerful the Catholic Church is, and especially here. And those are our leaders. They are our religious leaders. Era naffe wadde ndi musiraamu bwe mba ngenze wa Reverend Severus Jumba, I humble myself. Era nga nakafuna obwa RCC wano. He's among the first people I met. Why? They are leaders, and moreover religious leaders. So when I see a political party or a party president ngaziyisaamu amaaso, I get touched. Because as a leader, you should respect leaders also. Kati religious leaders over the cultural institution bwegamba nti naye wandikoze bwoti eberanga advisory naye you feel they are talking from a point of harmony, coexistence, unity, okulaba nti you move as a team. Katono nyonga njagala tumalirize the inside out. Wano wajjudde leadership ya NUP. Yes, sir. Kandi agadde okutegeera programs za government nga PDM, emyoga, Operation Welfare Creation. Weziri, era bwe ziba weziri, muzi implementinze mutya amidst a population that is opposed to government. Okay, thank you very much. Okusookera ddala tukimanyi nti obwavu tebutunula kibiina oba ddiini oba kintu kyonna. Era government weba rolling out socio-economic empowerment programs. Tegamba nti za NRM oba za NUP oba za basiraamu oba za abakristaayo. Za bannayuganda abagwa mu 38% abakolera ekidda kyonka. Kati abantu abo abasinga nno ba NUP. Akakatale nga bakakamaliriza the Masaka Central Market. Genda olabe how many NUP people abalina emidaala bangi. I have never, as the RCC of Masaka, stopped anybody nti ono temuwa kuba wa NUP. So they get the NUP people who know that government programs exist are really benefiting. PDM policy yayo gimanyi. Balina PDC Parish Development Committee, balina SACCO members, balina board members. Sente zigenda ziba za muluka.
abantu abo bennyini abo obukulembeze obuli ku muluka bwe butunula mu muluka ne busikaninga ne bulaba ono asaanidde ali mu kategori gye twagala nga bamuwa tebatunula nti ono wa NRM nti oba ono wa no people have benefited so much from government programs. PDM, they are getting a lot of money. And as a government, President Yasubiza, in the NRM manifesto, wealth and job creation, chovala ba PDM yajja. Chovala be myoga jakola ki? Jajja. PDM, Bana-Uganda singa bamanyi how very, very good this program is. Tebandi gizanyiddemu. Tulabyeko amawanga oyinza ogenda China. Nosanga omuvubuka nga anoonya capital ya the equivalent of mitwalo 2 aga Uganda. Oba even mitwalo 5. Naye naafuna mitwalo 5. N'asiika ebinyeebwa. N'abiparking, if you may use the context of Uganda. N'atandika okugabira amaduuka. Buli lunaku nga agaba supermarkets n'abawa. You get it? After 5 or 2 years, he's a millionaire, a billionaire. But starting with 200, but you are talking about government giving you 1 million shillings. 1 million shillings. Gwenga Simon, that is little money. But the target people, bwafuna 1 million, nakola ekyo kyayagala okukola, kye yazisabira. Ng'ate mu muluka tufunye bantu 10, nga buli muntu afunye 1 million, nakola kyalina okukola. After 5 years, that parish is going to change. After 5 years, buli mwaka nga bafuna milioni 10, zezo milioni 5. Just 5 years. Kati gubona azifuna sente ezo n'ozoonoona. Njagala okimanye nti sente ezo tezigabibwa wano Masaka wokka. Zigabibwa Uganda yonna, emiruka gyonna. There are districts in Western Uganda. Omanye ebiseemu abantu unfair bagamba bali bafuna nnyo. But those people, some of them are very disciplined. Tulina circles eyo. Nosanga nga balina 500 million on the account. 500 million. Naye oyinza okujja ne Masaka. N'onawunya saako erina ne milioni 5 ku account. Nga tezirina. Naye nga bali sente ze bafuna ze zimu na bano ze bafuna. So time is going to come after 5 years or after 10 years. Bagambe oke kati after 10 years kitegeeza guno omuluka gwakafuna 1 billion shillings. Otambule obuuze, where is that money? Where are the projects? There is no way you're going to say government tekuyambye. Ng'omuluka guli bafuna 1 billion, balina 3 billion on the account. They no longer go to Centenary Bank, they don't go to Stanbic okwewola sente. Bewola mu saako ey'ekyalo. So if you mismanage these funds, you are the greatest enemy to this country. And I've started a campaign. I move parish to parish with all my deputies and assistants. Muluka ku muluka. Baliwo abafuna sente zino. Baliwo abatafuna. Mwafuna mmeka. Tunaatera singa tubeera n'obudde tugenda ne ku level biki bye mukoze. Mututwaleyo okwo tubirabe. And once that is done and people are committed, believe you me, we shall get out of poverty as a country. Njagala kwebaza olw'obudde bwo. Hudu, wanjisewo. Kiki ky'oyinza okukola oba wali otunuddeko mu bulamu mu 2026 nga Bobi Wine afuse president? What would you do first if Bobi Wine wins the 2026 elections? Of course, ajja kuba ye president wa Uganda. Era definitely waba awangudde, I will recognize him as the president of Uganda. Wabanga akawangudde mu maki, mu mazima. Naawe otya nti kaize otaba mazima? Gomanyi nga nupu ebbe obululu. President we yagamba nti babba 1 million. Goyinza okuba twali munyonyo we yakolera statement eyo. Oyinza okulowooza nti abyogera bwogezi. Naye njagala otune mukono constituency ya Honorable Nambozi. Onoonya abantu abalonzi baali bameka in 2021. How many voters did the Mukono municipality have? Otunulire Bobi Wine yafuna obululu meka. Yafuna 90,000 votes. Gundi ye ya Namboze yafuna 37,000 votes. In the same constituency? Yes. Bobi Wine afuna 90,000. In Mukono municipality? Constituency ya Namboze constituency. Yeyo municipality. Bobi Wine afuna emitwalo 9. Mitwalo 9. Namboze yafuna mitwalo 3 mu 7.
owa NRM ne balaga nti afunye obululu 6. Okitegeera? Kati how does it add up mathematically? So n'olw'ensonga eyo bw'ayitamu obwa president genuinely, of course I know it is far-fetched. What do you mean? No, it is far-fetched. What do you mean? Okusinziira ku ngeri gy'akolamu ebintu bye. Okitegeera? Byakumulisa kumobilizinga abavubuka n'akola ki ne bajja ne beekalakaasa n'abakwasa ku video. Wulira bw'amala obukwasa ku video n'awuliriza abazungu omusajja amutwala ne bamuwa sente. No, let me tell you, he's getting you man. No, please, it's not let me tell you. Where does he take them? Okay, nawe bukwati tubutwale. Okay, ate nze nyinza okulya sente z'ebisiyaga. Nze nyinza zira. So kati sobola gendayo ye ayinza okukikola. Nze sobola zikola. Bwe batugamba olidde. So ebibye ezazirye. Azirye. Zessa Simon Muyanga Lutaya. This is Inside